ri vatsira mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga chino chipinga Kea. Because the state case is precisely 3 years since the state started leading evidence, and the state now formally closes its case. Nga murahu ha miṅwaha miraru na musi muvhuso wo khunyeledza tsengo ya senzo Meyiwa. We need people who are in the country legitimately with correct papers, and there's no prioritization. If there's such a school, bring it to my attention. Zwa ṅwalisa vhagudiswa u itela ngudo nga kha online zwo vula na musi vunḓuni ḽa Gauteng. If the clinical trials that are underway succeed, we may have a vaccine that can prevent TB in adults and adolescents within the next few years. Vhamuhasho wa mutakalo vha ri vhono vha tsini na u phuletshedza wana mushonga wo hayela TB kana lufhia. I think the motivation now is to go for the medal since we are not in the final. Vhanyana vho sedza u vha kha vhuimo ha vhuraru kha muṱaṱisano wa WAFCON. Lokovela ri vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Vhoramilayo vha vhahwelelwa kha bulayo ḽa senzo Meyiwa vha ri vha ḓo swikisa khumbelo ya uri milandu yavho i phumuliwe. Izwi ndi nga murahu musi muvhuso wo khunyeledza vhuṱanzi hawo kha mulandu uyu khothe khulwane ya Pretoria nga murahu miṅwaha miraru yoṱhe musi tsengo iyi yo thoma. Tsengo iyi yo tou dovhololwa nga huswa mba mahola nga murahu musi muhaṱuli wa vha a tshi khou tshimbidza vho tshifhiwa tsengo iyi vho tshifhiwa maumela vho ḓibvisa kha mulandu wa mutakalo nga mulandu wa mutakalo usi wavhuḓi. Vhatshutshisi vha khou tenda uri vhanna vhaṱanu vhane vha khou sengiselwa bulayo iḽi na ngoho vha kwamea kha u vhulawa ha Vho Meyiwa nga ṅwaha wa 2014 khathihi na zwine hapfi mufunwa wawe wa tshenetsho tshifhinga Kelly Khumalo ndi ene o ṋea ndaela ya bulayo iḽo. That concludes the leading of the evidence for the state. Okay. And we close the state case. It's precisely 3 years since the state started leading evidence, and the state now formally closes its case. From this point onward, in other words, henceforth, the defense is now in liberty to consult with whoever's name appears in the list of the state witnesses if circumstances were to arise. I just want to confirm if my understanding in that regard is correct, my lord. As a court, my lord, the law is very clear that any witnesses who is not called by the state is at the disposal of the defense, and that will obtain here. We make all witnesses that haven't been called we make them available to the disposal of the defense. Vhabebi vhane vha fhira zwigidi zwa fuina vha vhono lindela kale musi muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng u tshi vula khumbelo dzawo dza online u itela murole wa grade 1 na grade 8 ṅwakani. Emisi wa muhasho uyu Vho Matume Shilwane vho rwela ṱari lwa tshiofisi zwa u vula khumbelo idzi henefha nga iri ya malo nga matsheloni. Nga nnḓa izwo Vho Shilwane vha ri tshifhinga tsha khumbelo idzi a tshi nga ḓo engedziwa musi tshi swika magumoni mafheloni a ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhangule. 3, 2, 1 and switch on. Vhabebi vhavho fara mbilu nga zwanḓa vho indela u takutshedza tshiofisi ha khumbelo dza online dza ṅwalisa vhana vhavho u itela ṅwakani. Vhaṅwe vhavho kuvhangana holoni ya YMCA fhaḽa Garankuwa ine ya vha iṅwe ya senthara dza fumalonthihi dzo tiwa uri vhaofisiri vha thuse vhabebi u ṅwalisa vhana vhavho. Vhabebi vho sumbedza u femuluwa nga murahu musi vho thusiwa nga MEC. I'm so positive that the school that I've choose, it will be the school that it will be admitted for my child. I don't have any anxiety. I hope for the best for my kids.
overall, I was happy with everything, but I'll be happier if my child is placed at Harangua Primary. Otherwise, I'm sleeping at the MEC's office in January. Kanji ba mwasho batangana na khedu ya udanga vunji ya bakudiswa ubva kha mango mavundu alino shango khathihi na mashangoni manwe a dzhango la Afrika. Izwi livhisa kha uri vhaṅwe vhagudiswa vha kundele u wana zwikhala zwikoloni mathomoni a ṅwaha. Vhagudiswa vha paḓaho zwigidi zwa maḓana mararu fumbili ṱhanu vho vha vho ita khumbelo nga tshifhinga musi vha mwasho vha tshi engedza tshifhinga tsha u ita khumbelo dzenedzo ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahola. Vha mwasho vha ri vho lugela tshiṅwe na tshiṅwe. We need people who are in the country legitimately with correct papers, and there's no prioritization. If there's such a school, bring it to my attention. But as far as I know, the system looks at that first. It looks at obviously South African children, and then it looks at other children from foreign national countries. But more importantly, they need to be legal in the country for them to even get any opportunity for space. Khumbelo dza ṅwalisa vhagudiswa online dzi ḓo swika magumoni mafheloni a ṅwedzi wa Ṱhangule u ya nga MEC wa pfunzo a nga ḓuvha na u engedziwa ha maḓuvha. Minister wa Muhasho wa Mutakalo Dr. Aaron Motsoaledi vha ri ḽifhasi ḽo no vha tsini na u wana muhaelo wa vhulwadze ha lufhia kha vhathu vhahulwane khathihi na kha thangana ya murole. Vha ri a hu ngo tsha sala miṅwaha mingana uri mihaelo iyi i wanale. Vho Motsoaledi vho amba muṱanganoni wa u lugisela muhaelo wa lufhia. Izwi ndi tshipiḓa tsha ndingedzo nga dzangano ḽa mutakalo kha ḽifhasi dza u fhelisa vhulwadze ha lufhia nga ṅwaha wa 2035. Now, for the first time in a century, we are on the brink of a breakthrough. If the clinical trials that are underway succeed, we may have a vaccine that can prevent TB in adults and adolescents within the next few years. That in itself is huge history. And I'm sure the world is waiting in anticipation for that day where we shall be announcing the availability of a vaccine for tuberculosis. Having worked in this sector for a very long time, I know that we had reached a conclusion long ago that the only game changer in the battle against TB is a vaccine. Because every other thing has been tried over the years. If we really do get a vaccine, that will be the day of true freedom from slavery for the citizens of the world who have been held hostage by fear, poverty, and despair because of tuberculosis. President Cyril Ramaphosa vho dzhia tsheo dzi konḓaho dzine dza kwama mavhusele avho vhegeni dzi si gathi dzo fhelaho. Minister wa Muhasho wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu vho imiswa u shuma malugana na mavharivhari ane vha khou itelwa nga mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkwanazi. Ngeno Minister wa Muhasho wa Pfunzo dza Nṱha Dr. Vho Nobuhle Nkabane vho pandelwa. And targeted interventions. Huna zwinzhi zwine zwa khou bvelela kha politiki ya lino. President Vho Cyril Ramaphosa nga nṱhani ha mavharivhari e a khamadza vhathu a uri huna u dzhenela ha vhathu vha nnḓa kha muhasho wa mapholisa wa wedza u shuma nga maḓuvha a tshipentshele Minister wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu musi u lindelwa ṱhoḓisiso kha khomishini yo itiwaho. Minister wa Pfunzo dza Nṱha Vho Nobuhle Nkabane na vhone vho pandelwa zwitevhela u sasaladzwa havho kha kutshimbidzele kwa u thola miraḓo ya bodo ya SITA. Mathomani ino vhege Presidente vho dovha vha pandela mulanguli wa vhutshutshisi wa South Gauteng Ramilayo Vho Andrew Chauke hone lo ṱoḓiswa havho kha uri vho lugela na u shuma. Murangaphanḓa wa EFF Vho Julius Malema vha rona vhathu vhanzhi vhane vha khou tea u kwamiwa sa mukomishinari wa mapholisa wa lushaka Vho Fani Masimula. There is a warrant of arrest against Masimula. It's out. I don't know why it's not being picked up. It means someone somewhere is playing politics and someone they want to undermine once more the independence of our justice system. Vho Malema vha ri mushumo wa ambara Mafhungo vho Mkhwanazi vho ita nga u ḓivha uri vha khou ṱoḓiswa mapholisa vha Hawks.
So I thought Mkhwanazi's press conference was a preemptive strategy. And perhaps the arrest for Masemola is delayed by that or will be seen as if we are fighting back or anything of that sort. So it's a matter we're paying a very close attention to, because we cannot allow any more people to abuse their positions. Zvichezvoraro chanda cha mukomishinari wa mapurisa wa rushaka Lieutenant General Vushadrik Sivia navo ni vona maḓo awela chipenchela Vhoramaphosa vho ṋea khomishini ya ṱhoḓisiso ine ya khou rangwa phanḓa nga tshanḓa tsha muhaṱuli muhulwane vho tou farelaho Vho Mbuyiseli Madlanga miṅwedzi miraru ya u bvisa muvhigo thangeli na miṅwedzi ya rathi ya u bvisa muvhigo wo fhelelaho. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha ri ḽihoro ḽavho ḽi khou vhilaedzwa nga mitengo ya nṱha ya muḓagasi nahone vha ri ndi kale vha tshi khou lwa na u gonyiswa mitengo iyi. Nga nnḓa izwo vha ri migwalabo ya vhadzulapo ngei Thembisa vhuponi ha Ekurhuleni ndi tsumbo ya uri mitengo ya nṱha ya muḓagasi i ḓo sia hu sina vhudziki kha ḽino shango. Vho Malema vho amba izwi tshifhingani tsha muṱangano na vhoramafhungo u amba nga ndugiselo dza vhuṱambo ha u pembelela miṅwaha ya 12 ya ḽihoro vhune ha ḓo farelwa ḓoroboni ya Cape Town. The EFF is concerned by the high level of cost of electricity, which is causing distress all over South Africa. The uprising in Tembisa are a signal of how the cost of electricity, which is disproportionate when compared by units to prices, is going to lead to instability in our country. The EFF warned South Africa on the 30th of January 2025 that the decision by the National Energy Regulator of South Africa to greenlight Eskom's 12.7% electricity tariffs increase on 1st April 2025 will be reckless, and now that reality has kicked in. This move is yet another assault on the working class and the poor, who are already grappling with relentless economic hardship. In September 2024, Eskom sought approval for an outrageous 66% multi-year tariff escalations, with a staggering 36.15% increase proposed for 2025 alone. Va ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Northern Cape vho wana gundo kha wadi ine ya vha ngei Kimberley nga murahu ha khethokati dza mulovha. Mvelelo idzi dzi khou sia ḽihoro ḽa ANC ḽi na miraḓo minzhi kha khoro ya masipala wa Solblaki. Ḽihoro ḽa ANC ḽo kona hafhu dzhia ndango kha khoro ya masipala wa Solblaki. U kunda havho kha khethokati idzi zwo sia ḽihoro iḽi ḽi tshi ḓo kona u vhusa ḽi ḽoṱhe ḽi songo vhumbana na ḽihoro ḽa Good Party. Ḽihoro ḽa ANC zwa zwino ḽi na zwidulo zwa 43. The ANC has won the by-election with 43% of the votes compared to the PA's 39%. The PA previously held that ward. The ANC now has 33 councillors in the Solblaki municipality. Ḽihoro ḽa ANC vha shuma vho ḓifunga phanḓa khethokati vha ri u ḓidina havho ho vha na mbuyelo dzavhuḓi. We are extremely thankful to the people of Platfontein and Roodepan for voting the ANC. It's important to state that we won this vote back from the Patriotic Alliance, and we are now enjoying the majority in council. But what is important, we also want to thank our volunteers for their commitment and dedication. Ḽihoro ḽa Umkhonto weSizwe Party vho shuma khwine kha ḽihoro ḽa EFF he vha votheliwa nga vhathu vha paḓaho phesenthe nthihi ngeno ḽihoro ḽa EFF ḽo votheliwa nga vhathu vha phesenthe dza gumba 0.6 kha vhathu vhe vho votha vha 56.42 wa phesenthe. Nnḓu nthihi kha nnḓu tharu dza muṱa wa ha Gupta yo rengiswa nga masheleni a rannda dza milioni 3.3 nga fandisi namusi. Nnḓu idzi dzo vha mafhungoni nga tshifhinga tsha maḓuvha a u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa nahone dzo vha dzo sala dzi sina vhadzuli u bva miṅwaha ya sumbe yo fhelaho. It's the property with the most potential for somebody looking to buy a property, maybe upgrade it, flatten it and begin from scratch. That pretty much we expected to sell. The other two properties are very difficult. Both of them
We use this family residences. The zoning on the properties is residential one, which means that you could only really move a family and treat it as a home at the moment. We didn't really expect fireworks, as it were. So we have had no interest on the auction regarding those two properties, but they certainly, when we go back to the business rescue practitioner, we will have a plan to dispose of these properties. We've had some interest from people not necessarily wanting to take part in an auction process due to the nature of the properties as well as the stigma attached to the properties. matina vasome vatuchera kule ri avuya hosikali ri tibvela phanda. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Vha tshikwama tsha ndindakhombo tsha vhashumi vho fhelelwaho nga mishumo kana UIF vho sasaladziwa vhukuma phalamennde malugana zwine hapfi vha khou lengisa mbadelo kha vhashumi vho fhelelwaho nga mishumo kana vhane vha khou konḓelwa u wana mishumo. Izwi zwi khou ḓa musi hu na mivhigo ya uri tshikwama itshi tsha UIF tshi na khaedu dzi sina vhukono dza nḓisedzo ya tshumelo, u lenga u ita mbadelo khathihi na u sa swikelelea zwavhuḓi nga vhashumi. Miraḓo ya phalamennde vha ri tshikwama tsha ndindakhombo ya vhashumi tshi khou kundelwa u isa tshumelo yo teaho kha lushaka, zwihulusa khavho vho fhelelwaho nga mishumo, vhane vha khou vhaisala na kha vhafumakadzi vhane vha vha maḓuvhani a vhuawelo ha u vhofholowa. Vha tshikwama itshi vho ḓiwanedza phanḓa ha komiti phalamennde he vha ṱahisa vhunzhi ha dzikhaedu. What is stopping you from having that period of 2 weeks turned to 48 hours? Because that must be our goal. That must be the goal for our people. It's a 48-hour turnaround period after a valid submission. Tshikwama ichi tsha ndindakhombo a tshi lavhelesi fhedzi vho fhelelwaho nga mishumo, tshi dovha hafhu tsha thusa navho vho ṱutshelaho nga vhafunwa vhavho. Zwo ralo miraḓo ya phalamennde vha ri hu vhonala hu sina pulane dza vhurangaphanḓa. The only issue that I'm having now is that, you know, acknowledging your mistakes or challenges, it does not automatically fix your mistakes. The issues of our people getting their UIF money late. Vha tshikwama ichi vha ri tshumelo ine ya khou shumiswa nga vha icho tshikwama yo no vha ya kale nahone i khou tea u rathela kha digital. In terms of SAPO, we have managed to give them assistance of 381 million. They applied through the tariff system, the CCMA did the adjudication, it was submitted to the UIF, and we've assessed, and that money was disbursed to them. Zwo ḓiralo vha tshikwama ichi vho ṱangana na nḓou tshi dzwala musi vha tshi tea u fhindula uri ndi ngani vha songo isa zwitatamennde zwa muṱola mbalelano nahone vho konḓelwa u shumisesa masheleni kha mbekanyamushumo dzavho. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo mbumburea musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 59 cents, bondo ndi 23 rand 80 cents, euro ndi 20 rand 68 cents, ola yone ndi 1 rand 21 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,373, platinum ndi $1,409, oil songo kunakiswaho ndi $69.50 nga fagi. Ndi matekwana khari mbo ḓilavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ano khou ponela rutsingo lwa murotho lula lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni. Masiandaitwa ndi vhusuṱo husikati hune hanga kha ḓipfelaphela matekwana ano a tsini ha musi ri dzhenelela nga ngomu shango ri khou vhona mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Hu na khonadzeo ya u na ha gamboko fhaḽa zwipiḓani zwa shango. Khari mbo ḓilavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshivhumbeo ḓe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba iḽa mimuya kha iḽa i tshi khou bvela phanḓa na u vhudzula nga vhuraḓo. Dovha hafhu ra vhona iḽa khonadzeo
mvudi na wene kupera panda na ubikiwa kaba jerenjere muchono da usko rotora bukuma samse kubona nela konazo yo wa gambo ichiko doba hapo ya bigwa na machero lichicha karibu nditsibudza batsura por machero lichicha la mimuye do kwila ko doba hapo ya bigwa hapo ndile ngakadi anzero siyama kuna magabero bukuma karibu dili mona rebe sisi temperature za matekwa na ana musi kare chomenga bundu lacho la ngeno khawtu kuna ko bigero hani mucho wa buriya mucho wa pepo ichiko bigwa ngeno doroboni ya Johannesburg sina ha Pretoria zi temperatures do konya tsashika pala ka 22 musiro sa pala Springs atena pala Fernache ngoni ai woko rotora bukuma matekwa na muspezi ya machero lichicha wododudera kare mboditsa hayani bunduni la Limpopo chome pala musina unera kobona zi temperature za bodi bukuma zichiko bigwa na pala toya ndo risa hangi pala kiyani tsanini pala bora nona ai wazi do konya tsashika pala ka 28 kare mbodi ya bunduni la Mpumalanga unena honora kobona mucho wa buriyo chiko bigwa matekwa na mzudo rotora bukuma pala Standard 10 Mkondo na pala Bombela sikukuza honi ai lichita matabero zi temperature do konya tsashika pala ka 30 musirichi pala KwaZulu Natal na honi rikobona mucho wa pepo chiko bigwa pala Lady Smith atena pala Kokstad Durban honi ai wazi do konya zi temperature tsashika pala ka 22 kare na loro sa pala bunduni Eastern Cape rikobona na honunga kaduvona makolo utibao udorotora matikwa na musi pala kwa Nojoli atena pala Cebega makanda honi zi temperature na zona zikora bero fizikonye tsashika pala ka 15 musirichi avundu la Western Cape na rikobona honi ngakaduvona honi huna makolo utibao pala Hermanus atina na pala Worcester Laingsburg honi ai wazi temperature zifasi Beaufort West na pala George na honi rikobona ai wandi nyimero ya pepo ine kubikwa matikwa na musi Sutherland matikwa na musi ko rotora bukuma pala Dibura Kapa atina Kuruman na pala Kimberley na honi ai wakaba engeze mabai musirichi ya nalo sa pala vundu la Free State na honi rikobona mucho pepo ko bikwa na pala Sasolburg Frankfurt na pala Bethlehem na honi zi temperature zifasi bukuma risa hangu na pala Droboni ya pala Bloemfontein Webna na honi di mucho wa buria ndi mucho wa pepo karimodi ya pala vundu la Northwest ritome pala Rustenburg na honi rikobona ai wa mucho wa pepo ko la pala Lichtenburg Ottosdal na pala Klerksdorp zi temperature na honi zifasi pala of risa hangu chi konyar cha pala Mahikeng na honi zida konya machero za shika pala ka 22 musirichi ya nalo sa pala Droboni ya pala Taung na honi rikobona mucho wa pepo chiko bikwa matikana na musi atina pala Freiburg na pala Toscana honi rikobona kaduvua huna makolo adoba hapo nyimero ya pepo kubikwa hapo pezia lichita matabro zi temperature za konya za shika pala ka 23 pala Droboni ya pala Freiburg helino di komba kabe matikana bote